Okay. Next program is student IDs. Student in class have been assigned. Okay, what is the input format? First, n denotes the number of students. Second line, n elements representing students IDs of the all participants. First, I want to take n students, n number of students. Next, n student IDs. Print n space separate integers representing the students IDs of first group followed by the second student IDs of the second group. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 6 ఇచ్చి ఉన్నాడండి. 6, 9, 10, 4 to 11 ఉంది. వాడు ఏం చెప్పాడు చూడండి, స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ హ్యావ్ బీన్ అసైన్డ్ ఏ యూనిక్ ఐడి. As part of the quiz competition, the class teacher wishes to form two different groups from the n number of students who are participating in the quiz. All participants are currently sitting in a random manner. And other students different places లో కూర్చొని ఉన్నారండి. బట్ టీచర్ విషెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ అకార్డింగ్ టు దైర్ ఐడీస్. ఐడి నెంబర్ని బట్టి అరేంజ్ చేయాలనుకుంటాడు. అంటే జనరల్ అయితే ఏమవుతుందండి, 2, 4, 6, 9, 10, 11 అండి ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. బట్ టూ గ్రూప్స్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు వాడు ఏం చెప్పాడు, హూ సీట్ నెంబర్ ఇన్ ఆడ్ నెంబర్ విల్ బి ఫస్ట్ గ్రూప్, హూ స్టూడెంట్స్ హూ సీట్ నెంబర్ ఇస్ ఈవెన్ నెంబర్ విల్ బి సెకండ్ గ్రూప్. అంటే ఇన్ కేస్ సార్టింగ్ ఆర్డర్లోనే మెయింటైన్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఇవే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాడు ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పాడు. అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు వే ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2, 4, 6, 9, 10, 11. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఫస్ట్ స్టూడెంట్, దెన్ థర్డ్ స్టూడెంట్, దెన్ ఫిఫ్త్ స్టూడెంట్ అలా తీసుకురామన్నాడు. అంటే ఒక స్టూడెంట్ స్కిప్ చేసి తర్వాత గ్రూప్లోకి యాడ్ చేయమన్నాడు. అంటే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ గ్రూప్కి వెళ్ళాలి, సెకండ్ స్టూడెంట్ సెకండ్ గ్రూప్కి వెళ్ళాలి, థర్డ్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ గ్రూప్కి రావాలి, మళ్ళీ ఫోర్త్ స్టూడెంట్ సెకండ్ గ్రూప్కి వెళ్ళాలి. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ అనుకుంటే 2, 6, 10 అన్నది ఒక గ్రూప్ అవుతుంది. 4, 9, 11 అన్న వాళ్ళు ఒక గ్రూప్లోకి వెళ్తారు. వాడు ఎడింగ్ పాయింట్ అది. అవుట్పుట్ కూడా చూడండి, 2, 6, 10, 4, 9, 11. అంటే ఫస్ట్ వీ కెన్ అరేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్. ఆఫ్టర్ దట్ we can retrieve the first element, third element, fifth element. After that, second element, fourth element, sixth element, and so on, like that. Odd position and even position. And even index and odd index also. Index point of view చూస్తే. Okay. Put java dot util dot star scanner is equals to new scanner of system dot in. Then first I want to take the number of students, n equals to sc dot next dot. Then I want to create the array. Int of equals to new int of n. Then I want to take the elements of the array. For int I equals to 0, I less than n, I plus plus. Then a of I equals to sc dot next int of. Then I want to arrange the elements in sorting order. Arrays dot sort of e. ముందు అరేంజ్ చేసుకుంది, అదేం ప్రింట్ చేయమన్నాడు, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. అంటే 0 ఇండెక్స్, 2 ఇండెక్స్, 4 ఇండెక్స్. అంటే ఈవెన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేయండి. ఇన్ I equal to 0, I less than n, I equal to I plus 2. System dot out dot print a of I plus space. Next, I want to print the odd index elements. Int I equals to 1, I less than n, I plus plus. Then system dot out dot print a of I plus space. I equals to I plus 2. Okay, everything is accepted. First, you can arrange the elements in sorting order. After that, you can print the even index elements. After that, odd index elements.